Yes, என்னடா சொல்லணும், குட் நைட், ரைட்? குட் நைட் தானே இப்போ. ஓகே ஃபைன். ஸோ 9 o'clock தான். ஸோ அப் டு 10 o'clock வரைக்கும் நமக்கு குட் ஈவினிங் ஒன்லி தான், சரியா? ஓகே, ஸோ ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அவர் லைவ் செஷன். ஸோ ஃபைனல் டாபிக் நான் ஆக்சுவலி காலையிலே முடிச்சிருக்கணும்னு நினச்சேன், பட் முடியல. ஸோ இப்போ நம்ம அதை கண்டினியூ பண்ணலாம், சரியா? ஸோ போலரைசேஷன் லாஸ்ட், சரியா? ரொம்ப ஈஸியான பார்ட், ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான பார்ட். ரெண்டு ஏற்கனவே சொன்னேன், நான் காலையிலேயே சொன்னேன், ப்ரீஸ்டர்ஸ்லாம் கேட்பாங்கடா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? இன் அடிஷன் மாலஸ் லா ஒன்று இருக்குது, சரியா? ஸோ இந்த ரெண்டு லா பேஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் கொஸ்டின்ஸ் நியூமெரிக்கல் அப்படின்னா அது ரெண்டு பேஸ் பண்ணி மட்டும்தான் இருக்குது, மற்றபடி எதுவும் இதில் பெருசாக கிடையாது. ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் வாட் ஆர் த போலரைஸ்ட் கிறிஸ்டல்ஸ் என்னென்ன, நைகோல் பிரிசம் தான் என்ன, சரியா? நைகோல் பிரிசம் ஒன்று இருக்கும், சரியா? போலரைஸ்ட் லைட் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு, சரியா? ஓகே ஃபைன். ஸோ போலரைசேஷன் அப்படின்னா, சரியா, போலரைசேஷன்ங்கிற ஃபினாமினா ஒன்லி, சரியா? போலரைசேஷன் இப்போ ஒரு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தது லைட், இப்போ நம்மளோட ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபிள் பார்த்தோம், சரியா? ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபிள் பேஸ் பண்ணி we have seen interference and diffraction, சரியா? interference and diffraction. ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபினாமினாலையும், சரியா? ஸோ ஹாய் டு ஆல், ஹாய். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபினாமினாலையும் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, வாட் வி ஹாவ் சீன், ஸோ லைட் ரேஸ் வந்து, சரியா, லைட் வேவ்ஸ் ஆர் தி மெக்கானிக்கல் வேவ், ஓகேவா? மெக்கானிக்கல் வேவ் மீன் விச் நீட் அ மீடியம் ஃபார் ப்ராபகேஷன், கரெக்டாக? மெக்கானிக்கல் வேவ் அப்படின்றது பார்த்தோம், சரியா? மெக்கானிக்கல் வேவ் இட் நீட் அ மீடியம் ஃபார் இட்ஸ் ப்ராபகேஷன் அப்படின்றது பார்த்தோம். இன் அடிஷன் இட் இஸ் அ லாங்கிடியூடினல் வேவ், இட் இஸ் அ லாங்கிடியூடினல் வேவ் அப்படின்றதும் அதில் உள்ள விஷயம், சரியா? ஹைஜன்ஸ் பிரின்சிபிள் இது ரெண்டு அசம்ஷனும் உண்டு, சரியா? லைட் வேவ் இஸ் அ லாங்கிடியூடினல் வேவ், ஸோ அட் த சேம் டைம் மெக்கானிக்கல் வேவ். ஸோ இது ரெண்டு அசம்ஷனும் இன்டர்ஃபரன்ஸ் டைஃப்ராக்ஷனுக்கு ஓகே, பட் போலரைசேஷனுக்கு இட் ஃபெயில்ஸ், ஓகே? ஸோ போலரைசேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா, சரியா, போலரைசேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க அப்படின்னா, the light wave is a electromagnetic wave, okay? electromagnetic wave, EMW, சரி? ஆல்ரெடி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் பத்தி படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் ஸோ நான் அதை பத்தி பிரீஃபா சொல்ல, லைட் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஓகே சார், ஃபைன், லெட் அஸ் மூவ் ஆன். ஸோ அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா, the wave propagation is transverse in nature, wave propagation is transverse in nature, okay? சரி, இது later on they are finding light is electromagnetic wave and transverse in nature அப்படின்னா later on find out பண்ணி they give the explanation for polarization, சரி? after that modern physics வந்துரும், சரியா? modern physicsல photo electric effectலாம் வந்துரும், சரியா? fine. இப்போ நம்ம polarization தான் பார்க்க போறோம், சரியா? polarization அப்படின்னா ஆக்சுவலி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ், சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் அப்படின்றது என்னடா, அதாவது நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் and magnetic field are perpendicular, they are oscillating, right? They are oscillating. Electromagnetic, it is a time varying electric field, this is a time varying electric field, sinusoidal in nature, at the same time magnetic field is also time varying sinusoidal in nature, சரியா? so இது ரெண்டுக்குள்ள cross product, which means electromagnetic wave diagram பாத்தீங்கன்னா, if the electric field is propagating, in this manner, just a minute, so diagram is not that much clarity,
See, this is my electric field. Okay, so electric field is a time varying quantity and sinusoidal in nature அப்படின்னு சொல்லுங்க சரியா. This is my electric field which is propagate along x direction அப்படின்னா என்னோட magnetic field எப்படி இருக்கும்? Magnetic field will be like this, which is perpendicular to magnetic electric field. Yes or no? I think you could feel that. Okay, you could feel that it is perpendicular. So electric field along x direction. This is my electric field and this is my magnetic field. So cross product of these two will be the propagation of wave. Okay, it means this will be the propagation. Okay, sorry. So this will be my propagation of wave using right hand rule. So right hand rule, first E vector right hand E vector direction curl towards the B vector, then it will be downwards. This is my wave propagation, light wave propagation. Correct? Propagation. So okay, so இது நம்ம electromagnetic waves ல படிச்சிருப்பீங்க சரியா. So இந்த கேஸ்ல பார்த்தோம்னா electric field இருக்கு, magnetic field இருக்கு, but our case is the magnitude of electric field, the magnitude of electric field is much large compared to magnetic field. சரியா. So magnetic field விட electric field அதோட magnitude strength ஜாஸ்தி. Okay, strength ஜாஸ்தி அப்படின்றதுனால we generally prefer light as a electric field oscillation அப்படின்றதா சொல்லுவோம் சரியா. generally electric field magnitude ரொம்ப higher சரியா. ஒரு higher ஒரு lower அப்படின்ற பட்சத்துல நீ பார்த்தோம்னா you could say so it is a oscillation of electric field which produces a light wave. புரியுதா? So you could understand that. Okay, overall நம்ம எடுத்துக்கிறது சரியா. Actually magnetic field is there but its magnitude is very very lesser compared to the electric field. Okay, compared to the electric field its magnitude is very very lesser. So our light wave I am taking as it is the oscillation of electric field. Okay, so fine, let us think about unpolarized light. What is unpolarized light? Unpolarized light na என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரியா. Unpolarized light na ஒண்ணும் இல்லடா, ஒரு light wave இருக்கு அப்படினா, ஒரு light wave இருக்குனா it will be the electric field will be oscillating along this direction up and down, and it can be oscillating in this direction and it can be oscillating in this direction. It can oscillate any direction. So a particle, sorry, the propagation will be perpendicular to that. Okay, the propagation of light will be perpendicular to that. Okay, so electric field can vibrate, can oscillate in any direction. Okay, that is my unpolarized light. Okay, that is my unpolarized light. So this is my light wave propagation. So in this case my light will be my electric field will be oscillating in any direction. Okay, this is my unpolarized light. Okay, so now when I am passing the light through a polarize, okay, let us consider see, first this is my unpolarized light. Okay, unpolarized light. Okay, now what is meant by polarized light? Which means this is a electric field oscillation in any direction. Polarized mean we will constrain to only one direction. That is called the polarized light. So this is unpolarized light after it passes through the polarites. Okay, polarites mean it passes through the nickel prism, or it can be tourmaline crystal. So those things are the polarites. Pass now we will get somewhat in unidirectional electric field oscillation. Okay, unidirectional electric field oscillation. This is called the polarized light. Okay, so the electric field will be unidirectional, which means
the electric field is component. சரியா, இந்த இடத்துல இருக்கு இல்லையா, இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு இல்லையா. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டைரக்ஷன் எல்லாத்தோட வெர்டிகல் காம்பனண்டே எடுத்துப்போம். இப்ப நமக்கு ஒவ்வொரு வேவ் இருக்கு சரியா. so let us change the color. so there is, இப்ப இந்த ஆசிலேஷன் எடுத்துட்டோம்னா இதோட காம்பனன்ட் என்ன, இதோட வெர்டிகல் காம்பனன்ட் என்ன, அதுதான் சரியா, அதுதான் பண்ணும் சரியா. எல்லாமே யூனி டைரக்ஷன்ல மாத்திரும், அவ்வளவுதான் சரியா. புரியுது, எல்லாமே யூனிடைரக்ஷனலா மாத்திரும். this is what the case. இங்க நம்ம we will add some material. okay, that material is called polarized. okay, that material is called polarized. okay, okay, so unpolarized light சரியா, unpolarized light, polarized light அப்படினா it will be unidirectional light, அவ்வளவுதான்டா சரியா. it will be unidirectional light சரியா. ஒரு ஃப்ரீ லைட் அப்படின்னா சரியா, ஒரு ஃப்ரீ லைட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு லைட் வேவ் ஸ்பேஸ்ல ப்ராபகேட் ஆகுது அப்படின்னா தி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆசிலேஷன் வில் பி ரேண்டம். okay, it will be in any direction. This is my unpolarized light. okay, it will be in any direction. when the light passes through the polarized, okay, it will convert the non-uniform electric field oscillation in a uniform manner. it means along only one direction, that's all. ஒரே டைரக்ஷன்ல மட்டும் தான் மாத்தும், புரியுதா. சரி, இங்க பார்த்தனா ரேண்டம் எல்லா சைடுலயும் ஆசிலேட் ஆயிட்டு இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட். ஒவ்வொரு டைம்ல இப்படி ஆசிலேட் ஆயிட்டு இருக்கும், அடுத்த டைம் இப்படி, அடுத்த டைம் இப்படி, அடுத்த டைம் இப்படி. ஓகேவா. சோ இது மாதிரி ஒவ்வொரு டைம்ல it will oscillation will be changes. okay, its position will be changes, but when it passes through the polarites, okay, polarites அப்படி நம்ம யூசுவலா எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா tourmaline crystal and an nickel prism. okay, இந்த things, okay, இந்த things வழியால பாஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா, okay, இந்த thing வழியா பாஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா it will become unidirectional. okay, it will become unidirectional, only unidirectional. இந்த டைரக்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா நம்மளோட போலரைட்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் சரியா. நம்ம போலரைட்ஸ்ல ஒரு ஆக்சிஸ் இருக்கும் சரியா, டிரான்ஸ்மிஷன் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு இருக்கும் சரியா, டிரான்ஸ்மிஷன் ஆக்சிஸ். இப்போ இந்த போலரைட்ஸ்ல வெர்டிகல் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆக்சிஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா the light will be transmitted parallel to the direction, parallel to the transmission axis. this axis is called transmission axis. இது என்ன பொசிஷன்ல இருக்கோ அதே பொசிஷன்ல தான் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆசிலேட் ஆகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இது இந்த நம்ம லைட் வேவ் ப்ராபகேஷன் 90 டிகிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் 90 டிகிரி ப்ராபகேட் ஆகும். ஆர் என்னோட போலரைஸ்ட் கிறிஸ்டல் வந்து அலைன் ஆயிருக்கு, இதோட டிரான்ஸ்மிஷன் ஆக்சிஸ் வந்து ஒரு 45 டிகிரி அந்த ஆக்சிஸ்க்கு 45 டிகிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ரிசல்டன் electric field oscillation இருக்கு இல்லையா, அதுவும் 45 டிகிரில தான் இருக்கும் சரியா. so that is my unidirectional cases. okay, understand it. okay, this is the concept, basic concept இதுதான்டா சரி. ஒரு unpolarized light நம்ம polarized மாத்தலாம். இது அப்ளிகேஷன் என்ன சார் அப்படின்னா, நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்ல கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் சரியா, அதோட டைரக்ஷன் நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நமக்கு ஏத்தது மாதிரி சரியா. அதுதான் இதுல உள்ள விஷயம் சரியா. ஃபைன், இப்ப போலரைட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம் கரெக்டா சரியா, போலரைட்ஸ் பத்தி பார்த்தோம். ஓகே ஃபைன், let us see. so இப்ப சொல்லுங்கடா, இப்ப this is my propagation of light. so this is my polarite சரியா, this is my one polarite. its axis is, this is my axis. okay, this is my axis. okay fine. so now there is an unpolarized light which oscillate in any direction, this is my unpolarized light. okay, now this is my polarites. so what about the resultant? Wave oscillation? Resultant electric field oscillation is, it will be like this. so parallel to this axis, isn't it? parallel to this axis, isn't it? okay fine. now think about it. This is experimental things தான சரி, இது எல்லாமே experimental value தான். okay, sorry, experimental observations தான். ஓகேவா. so இப்போ இந்த polarized வழியா பாஸ் பண்ணும்போது we will get the unidirectional field. this is my polarized light. okay, now another polarized is there here there is another polarized. okay, here this is a transmission axis.
This is my transmission axis. My transmission axis is now horizontal. Okay, now horizontal. Here it is vertical, here it is horizontal now. What about the resultant? Resultant, or what about the resultant electric field oscillation? Tell me, what will be the resultant electric field oscillation? Here, there is a detector here. There is a detector here. It detects whether the electric field is oscillating in any direction. Tell me now. சொல்லுங்க, அந்த இடத்துல light வருமா வராதா? Is light is propagate or not? Or not? Tell me now. Is it propagate or not? Generally it's not possible. சரியா? So இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சரியா, இது propagate ஆகாது. Light propagate ஆகாது. Because the polarized light is perpendicular to, சரியா, perpendicular to the light propagation. சரியா, அதாவது electric field oscillation பார்த்தா அப்படின்னா, இங்க 90 டிகிரி இருக்கிறதுனால transmission axis இங்க first polarizedல 90 டிகிரி இருக்கிறதுனால resultant உனக்கு 90 டிகிரில கிடைக்கும். அப்ப இதோட component, இதோட horizontal component என்னடா? இதோட horizontal component என்னடா? ஒரு vertical, அப்படி verticalக்குள்ள horizontal component என்ன? horizontal component இருக்குமாடா அதுக்கு? horizontal component என்னடா? which is perpendicular, correct? Which is 90 degree. Horizontal component cos 90, it will become 0, isn't it? Isn't it? But there is no light here. No light here. Understand it? No light here. Okay, so in this case my intensity will be here 0. Okay, now think about the intensity. So in this second, after crossing the second polarites, my intensity will become 0. Okay, nothing difficult in this case. So now in this unpolarized light, which has the intensity I0, take I0. Okay, now after crossing this polarite P1, what will happen to the intensity? What will happen to the intensity? Tell me, what will happen to the intensity? What will happen to the intensity? Tell me guys, what will happen to the intensity? Which means what? Intensity is divided by 2. Why it is divided by 2? Let us consider. Listen ra. So இப்போ இத நான் காம்போனன்ட்டா பிரிச்சேன் அப்படினா, so இப்போ ஒரு 30 டிகிரில ஒரு அது ஆசிலேட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ, 30 டிகிரில ஆசிலேட் ஆயிருக்கு அப்படினா, இதோட காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்தா அப்படினா, this is my electric field E sin 30 degree and this is my E cos 30 degree. Okay, cos 30 degree. The horizontal oscillations, the horizontal oscillation will be cancelled out due to the polarites. Okay, due to the polarites, its component will be cancelled out because its transmission axis is vertical. So it will allow the vertical oscillations only. So every wave, every oscillation has its own vertical component. This vertical component will come here. The horizontal component is neglected in this case. Understand it? Understand it? So half of the intensity along horizontal, half of the intensity along vertical. So my half of the intensity will be coming out from the polarite P1. So depending on its transmission axis. Now the entire intensity will be 0 because there is no horizontal component. So this polarites will not allow any vertical oscillations. Okay, understand it? Okay, understand it? Okay, fine. Then listen, if the polarite is vertical, what happened? If the polarite, now my P2 will be horizontal. சரியா, இப்போ என்னோட P2 horizontal இருக்குடா, என்ன நடக்கும்? What will happen to the light? என்ன நடக்கும்? இப்போ இதுவும் transmission axis பார்த்தோம்னா verticalரா, இங்கேயும் transmission axis vertical. அப்ப என்ன நடக்கும்? So same intensity, சரியா, same oscillationல, ஓகேவா, அதே டைரக்ஷன்ல ஆசிலேட் ஆகும். ஓகே, அதே டைரக்ஷன்ல ஆசிலேட் ஆகும். ஓகே, இன்டென்சிட்டில எந்த சேஞ்சுமே இல்ல, I0/2ன்ற இன்டென்சிட்டில தான் இருக்கும். சரியா? இதுல யார் டவுட் இருக்காடா? Anybody have doubts in this part? Okay, light pass ஆகும். Okay, okay, fine. இப்போ என்னோட கேஸ் என்ன அப்படினா, let us consider my transmission axis which is inclined some angle theta with the light propagation, which is inclined some angle theta. Okay va?
which incline some angle theta with the axis. அப்ப இந்த இடத்துல light propagation இருக்குமா இருக்காதா? Tell me about that. இருக்குமா இருக்காதா? Isn't it? Yes, confirm இருக்கும். சரியா? இதோட component. சரியா? இதோட some angle தானடா. Some component. It will be there. Okay, it will be there. Confirm இருக்கும். சரியா? So, அப்ப அதோட intensity எவ்வளோ? I0 by 2 ங்கிறது original intensity into cos square theta. And please make note of this. This is my final intensity. Its component will be like this. This is my electric field oscillation. So, this intensity, this is called the Malus law. Okay, this is my Malus law. Okay. So, Malus law states that இதோட statement என்ன அப்படின்னா சரியா இதோட statement என்ன அப்படின்னா சரியா கவனி இது என்ன ஆக்சிஸ்ல இருக்கோ அதே ஆக்சிஸ்ல தான் லைட் ப்ராபகேட் ஆகும் சரியா understand it first okay so இங்க என்ன intensity வருதோ அந்த intensity இங்க இருக்கும் plus cos squared thetaங்கிறது இருக்கும் இதுக்கான derivation not necessary so just Malus law note பண்ணிக்கோ Malus law this law states that intensity of polarized light transmitted through the analyzer varies as the square of cosine of the angle between the plane of transmission axis and the analyzer. Okay, analyzer axis. Okay, this is my analyzer axis. Okay, central axis. Okay, fine. So இதை பேஸ் பண்ணி நான் ப்ராப்ளம் சொல்றேன் சரியா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இதான் திங் என்ன அப்படின்னா என்னோட இன்டென்சிட்டி பார்த்தோம்னா கவனி என்னோட போலரைஸ்ட் லைட் ஓகேவா போலரைஸ்ட் லைட் ஃபர்ஸ்ட் போலரைஸ் கிராஸ் பண்ணி வரும்போது ஐ வில் கெட் த இன்டென்சிட்டி half of its intensity I clear yes sir it's okay if the axis is second polarized P2 if P2 transmission axis is parallel to P1 transmission axis my intensity will not change it will be I0 by 2 isn't it so if P2 is perpendicular to transmission axis பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் சரியா so P2 is perpendicular to P1 then my intensity will be 0 isn't it okay va okay so இப்ப கவனி so this is my maximum intensity okay so maximum intensity reduces okay it decreases this is my minimum intensity correct so maximum intensity minimum intensity vary ஆகுது correct so எப்படி vary ஆகுது அப்படினா my intensity varies as I0 by 2 into cos squared theta சரியா cos squared thetaங்கிறது அந்த இடத்துல fact ஓகேவா so whenever my theta is 0 அப்படினா theta which is equal to 0 which means what see just a minute ரா theta அப்படின்றது கவனி இந்த ஆக்சிஸ்க்கும் சரியா இந்த ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபர்ஸ்ட் போலரைட் உள்ள ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா சரியா சோ அந்த ஆக்சிஸும் இந்த ஆக்சிஸ்க்கு உள்ள ஆங்கிள் தான் சரியா இந்த ஆக்சிஸ்க்கும் உள்ள ஆங்கிள் தான் theta 0வா இருந்துச்சு அப்படினா மேக்ஸிமம் இன்டென்சிட்டி கரெக்ட்டா ரெண்டு parallel அப்படின்றது மீனிங் ஓகேவா சோ இதோட தீட்டாவோட வேல்யூ 90 டிகிரியா இருந்துச்சுனா பெர்பெண்டிகுலர் தான் மீனிங் ஓகேவா சோ பெர்பெண்டிகுலர் இருந்துச்சுனா cos 90 it will become 0 so minimum intensity is 0
அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். சரியா? தீட்டா அப்படின்றது ஆங்கிள் பிட்வீன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் போலரைடுக்குள்ள ஆக்சிஸ் அண்ட் செகண்ட் போலரைடுக்குள்ள ஆக்சிஸ். ஓகே, டிரான்ஸ்மிஷன் ஆக்சிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இங்க. ஓகே ஃபைன், அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். அனலைசர் ஆக்சிஸ் வந்து ஏதாவது ஒரு போலரைடு ஆக்சிஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் தான் அது. சரியா? சரியா, நமக்கு தேவை இன்டென்சிட்டி மட்டும் கரெக்டா பார்த்து வச்சுக்கோ. மாலஸ்ல எனக்கு இன்டென்சிட்டி என்ன, அவ்வளவுதான். சரியா? இன்டென்சிட்டி வேரியேஷன் மட்டும் தான் உனக்கு மாலஸ்ல கொஸ்டின் இருக்கும், மற்றபடி எதுவுமே இல்லை. சரியா? ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் பார்த்த அப்படின்னா பிரீஸ்டர்ஸ் லா. சரியா? ஸோ மாலஸ்ல முடிஞ்சிச்சு. இப்போ பிரீஸ்டர்ஸ் லா என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒன்றும் இல்லடா, ஒரு மீடியம். சரியா? ஒரு மீடியம், அதாவது ரிஃப்ளெக்ஷன், polarized light generation on the by reflection. See, this is also experimentation மட்டும்தான். சரி, அதாவது ஜெனரேஷன் என்ன, போலரைஸ்ட் லைட் பை ரிஃப்ளெக்ஷனை வச்சு நம்ம வந்து போலரைசேஷன் எடுத்து பண்ண முடியும். போலரைஸ்ட் லைட் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் இங்க ஸ்டோரி இங்க. சரியா? ஸோ இப்போ ஒரு மீடியம் இருக்கு which has the refractive index mu, which has the refractive index mu. இது எல்லாமே எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் தான், மறுபடியும் சொல்றேன், எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன்ஸ் தான். அதை வச்சு தான் அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாங்க. சரியா? இப்போ ஒரு அன்போலரைஸ்ட் லைட் இது மேல வந்து படுது. சரியா? there is an unpolarized light which will be oscillating. The electric field will be oscillating along any directions. Okay, இது இன்சிடென்ட் ஆகும்போது this is my normal and this is my normal. It partially reflected and partially refracted. Okay, partially reflected and partially refracted. இப்போ என்ன சொல்றாங்க பிரீஸ்டர்ஸ் லா பொறுத்த அளவுக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இப்போ refracted ரேக்கும் reflected ரேக்கும், சரியா? Just I will redraw it. So this is my A incident ray and this is my reflected ray and this is my refracted ray. இப்போ என்னோட reflected ரேக்கும், சரியா, reflected ray, இப்போ இந்த refracted rayல எந்த சேஞ்சுமே இல்லை. சரியா? இப்போ எவ்வளோ உனக்கு வந்து எவ்வளோ unpolarized light வருதோ, ஸோ refracted rayலயே unpolarized light தான் உனக்கு. சரியா? unpolarized light, it means it will be changes to it will, அதாவது இது மாதிரி கவனிங்கடா. ஸோ இது மாதிரி சிம்பிள் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா it has horizontal component and it is coming out. கரெக்டா? இந்த vertical component இருக்கும், அதான் மீனிங். ஓகே, புரிஞ்சுக்கோ. சரியா? கொஞ்சம் டிராயிங் கிளியரா வரமாட்டேங்குது. ஓகே, this is my refractor ray. I just change the color. So கவனி, இது மாதிரி this is my electric field oscillating in this direction and there is, இது மாதிரி டாட் வச்சிருந்தேன் அப்படின்னா it will be there is one more direction. சரியா? one more direction which is perpendicular to the initial direction, right? சரியா? two components இருக்கு. this is also unpolarized light தான், அதுல எந்த ஒரு மாற்றமே இல்லை. ஆனா இது refracted ray பத்தி நம்ம ஸ்டோரி இல்லை. இப்ப reflected rayல பார்த்த அப்படின்னா there is a polarized light which means electric field are unidirectional. சரியா? field oscillation will be unidirectional. okay, it may be either direction. சரியா? இது எப்படி இருக்கலாம், எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். சரி, ஆனா யூனிடைரக்ஷனல் இருக்கணும், அதுதான். சரி, யூனிடைரக்ஷனலா இருக்கணும். இப்போ இந்த பொசிஷன்ல சார் இது மாறிக்கிட்டே இருக்கு சார், அப்படிலாம் கிடையாதுடா, யூனிடைரக்ஷனா இருக்கு, அதுதான் கான்செப்ட் இங்க. சரியா? யூனிடைரக்ஷன்ல கிடைக்குது. ஓகே சார். சரி, இப்போ பிரீஸ்டர் என்ன சொல்ல வர்றாரு அப்படின்னா, இந்த ரிஃப்ளெக்டட் ரேக்கும் ரீஃப்ராக்டட் ரேவும் பர்பெண்டிகுலரா இருந்துச்சு அப்படின்னா, if the angle between reflected and refracted ray is 90 degree இருந்துச்சு அப்படின்னா, நமக்கு கிடைக்கிற அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா போலரைசிங் ஆங்கிள் அப்படின்றது தான் சொல்லுவாங்க. சரியா? சோ இந்த போலரைசிங் ஆங்கிள்ல we get polarized light, we get complete polarized light. சரியா? சோ இந்த ஆங்கிள் இல்ல மத்த ஆங்கிள்ஸ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா partially polarized அப்படின்னு தான் கிடைக்கும். சரியா? partially polarized when I is angle of incidence is other than theta p. other than theta p னா theta p ங்கிறது polarized angle. கரெக்ட்டா? சோ இந்த ஆங்கிளை தவிர வேற எந்த angle of incidentல வந்தாலும் நமக்கு partially polarized கிடைக்கும். சரியா? அதுவே theta p ல வந்துச்சு அப்படினா we will get complete polarized light நமக்கு கிடைக்கும். இதுதான் Brewster's law. சரியா? சோ இது பார்த்த அப்படினா this angle is also theta p and இது எவ்வளவுடா வரும்
This angle is 90 minus theta p, and this angle will be theta p, and this angle will be what? This angle will be what? 90 minus theta p தான் வரும். சரியா? கரெக்ட் தானே? யாருக்கு இதுல ஆங்கிள்ஸ்ல யாரும் கன்ஃபியூஷன் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஐ ஹோப். சரியா? இப்ப ஸ்னெல்ஸ்ல அப்ளை பண்ண அப்படின்னா ஸ்னெல்ஸ்ல என்னடா? So this is my first medium mu1 and this is my mu. Okay, mu2. Okay, mu1 is air அப்படின்றப்போ 1 ன்னு வந்துரும். கரெக்ட்டா? So அப்ப mu1 into sin theta p, which is equal to mu2 into sin of 90 minus theta p, isn't it? Correcta? So then mu1 இதோட வேல்யூ 1 தான்டா. சரியா? இதோட வேல்யூ 1 தான். சரியா? So then what we will get? So then mu1 is equal to 1, then sin theta p, which is equal to mu2 is the refractive index of the medium, which is mu. Then it will become cos theta p, isn't it? சரியா? Then cos theta p இந்த சைடு வந்துருச்சு அப்படின்னா sin theta p divided by cos theta p, which is equal to mu. Okay, then tan theta p, which is equal to mu. This is my case. Okay, from this you could find the polarized angle, which is equal to tan inverse of mu. You could find the polarized angle. Okay, so if you know the refractive index of the medium. Okay, understand it? புரியுதா இல்லையாடா? So இப்போ ஒவ்வொரு மீடியம் for glass பார்த்த அப்படின்னா mu வந்து உனக்கு 1.44 I think for glass mu, which is equal to 1.44. then it's theta p, which is approximately equal to 57 degree. and waterக்கு பார்த்த அப்படின்னா it's theta p value approximately equal to 53 degree. So ஒவ்வொரு மெட்டீரியலுக்கும் ஒவ்வொரு நம்மளுக்கு போலரைசிங் ஆங்கிள் உண்டு. சரியா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உனக்கு கொஸ்டின்ஸ் லாஸ்ட் இயர் வந்து ப்ரீஸ்டர்ஸ்ல பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. சரியா? ஃபைன், இவ்வளவுதான்டா. சரியா? போலரைசேஷன்ல உனக்கு மாலஸ்லா இல்லைன்னா ப்ரீஸ்டர்ஸ்லா இது ரெண்டு தாண்டி உனக்கு எதுவும் கொஸ்டின் கேட்க போறது கிடையாது. சரியா? ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தோம்னா போலரைஸ் எதாவது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நைக்கோல் பிரிசம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தென் டார்னில் கிறிஸ்டல் பத்தி சொல்லிட்டேன். சரியா? இந்த ரெண்டு பேஸ் பண்ணி மேபி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, என்னென்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்றது கேட்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி சும்மா ரெண்டு மூணு கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ஃபைன், ஜஸ்ட் a minute, I will take the questions. Wait for a minute. Okay, a beautiful question is there. Question: the critical angle of a certain medium is sine inverse of 3/5 the polarizing angle of the medium is what? Polarizing angle of the medium is what? Medium is what? Option A, sine inverse of 4/5. Option B, tan inverse of 5/3. Option C, tan inverse of 3/4. Option D, tan inverse of 4/3. Question என்ன கேட்டிருக்காங்க புரியுதா? They are giving the critical angle. ஏன் critical angle கொடுத்திருக்கான்னு உனக்கே தெரிஞ்சிருக்கணும். Okay, so let me discuss about it. So critical angle அப்படின்றது என்னடா? Total internal reflection போயிரணும். கரெக்டா? So இப்போ நம்மளோட light rays, okay, நம்மளோட light rays is passes from the rarer to denser. சரியா? ஓகே, அது நம்ம எக்ஸாம் கிட்ட பார்க்கலாம்டா. சரியா? ஸோ நம்ம மோஸ்ட்லி செமிகண்டக்டர்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் we will discuss some problems regarding to the entire wave and ray optics.
சரியா ரெண்டையுமே கம்பைன் பண்ணி நாம ஒரு கொஸ்டின் சால்விங் டிஸ்கஷன் கிளாஸ் மாதிரி ஒன்று வச்சுக்கலாம். சரியா ஒரு லைவ் வந்து நிறைய கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணி நிறைய கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணி அது மாதிரி ஒரு செஷன் கண்டிப்பா வச்சுக்கலாம். ஓகே ஃபைன். சரி இப்போ கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படின்றது உனக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். சரியா இந்த லைட் பாசஸ் ஃப்ரம் தி டென்சர் டு ரேரர் அப்படின்னா திஸ் ஆங்கிள் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னா இந்த எமர்ஜென்ட் ரே, இந்த ரீஃப்ராக்டட் ரே வில் பி அலாங் தி இன்டர்ஃபேஸ். கரெக்டா அலாங் தி இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கும். இட் வில் பி refracted angle will be 90 degree இருக்கும். கரெக்டா so its medium refractive index be mu. கரெக்டா so by applying the Snell's law sin theta c which is equal to what 1 into sin 90 it will become 1. கரெக்டா then you know sin theta c which is equal to sin theta c which is equal to 1 by nu. This is my critical angle condition. கரெக்டா இது நம்ம total internal reflectionலயே பார்த்திருப்போம். சரி அது கொடுத்திருக்காங்க critical angle of the medium கொடுத்திருக்காங்க. I mean theta c which is equal to sin inverse of 3 by 5 னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ what is my sin theta c? Sin theta c இந்த sin inverse sin theta c which is equal to 3 by 5. Then sin theta c க்கு பதிலா யூஸ் பண்ணிக்கோ. சரியா 3 by 5 which is equal to 1 by nu. Then mu which is equal to 5 by 3. Correct? Mu which is equal to 5 by 3. Now use this equation. You know என்ன கேட்டிருக்கோம் polarizing angle of the medium என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. சரியா polarizing angle. சரியா what is my polarizing angle? Tan theta p which is equal to mu by Brewster's law. Okay, then my polarizing angle which is equal to what? Tan theta p which is equal to mu which is equal to 5 by 3. Then theta p which is equal to tan inverse of 5 by 3. So option B is the correct answer. சரியா புரியுதா அந்த ப்ராப்ளம்? Okay, so next thing is next thing based on Malus law. So listen, question is கொஞ்சம் lengthy question ரா நோட் பண்ணிக்கோ. a beam of natural light falls on a system of 5 polarites. Listen, இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க system of 5 polarites. நாம மாலஸ்ல நான் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது 2 போலரைட் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணேன். கரெக்ட்டா இங்க எத்தனை போலரைட் சொல்லிருக்காங்க 5 polarites. Okay, so when which are arranged in succession such that the path axis of each polarite is turned through 60 degree with respect to preceding one. So in the fraction of incident light intensity that passes through the system is what? So option A 1 by 64, option B 1 by 32, option C 1 by 256, option D 1 by 512. So these are the cases. So நல்ல கவனி 5 polarites சொல்லிருக்காங்க. சரி கவனி என்ன சொல்லிருக்காங்க பாரு, which are arranged in a succession such that the path axis of each polarites is turned through 60 degree with respect to the preceding one. Let us consider. See, this is my polarite. If the first polarite which has a horizontal direction, then what about my next
next polarized axis எப்பரா இருக்கும் அப்படினா it will be 60 degree with respect to the preceding one, isn't it? 60 degree with respect to the preceding one, right? So the same thing, see, in this case third polarized, it will become 120 degree. Okay, it means with respect to first one it is 120 degree. Okay, it is become 120 degree. Okay, with respect to the first one, but with respect to the preceding it is 60 degree. It is 60 degree, correct? With respect to the preceding it is 60 degree, right? The other fourth polarized பார்த்தோம்னா fourth polarized பார்த்தோம்னா it will be with respect to the preceding it is 60 degree ahead. Okay, which is 60 degree ahead. புரியுதா? நம்ம preceding தான் பார்க்க போறோம், சரியா? we are just we will note the preceding thing, கரெக்ட்டா? இப்போ நான் கவனி intensity பத்தி பார்க்க போறேன், சரியா? ஃபர்ஸ்ட் நாலு polarized வரைஞ்சிருக்கேன், அடுத்து இன்னொன்னு வரையலாம். ஃபர்ஸ்ட் polarized I0ங்கற இன்டென்சிட்டில வருது, சரியா? ஒரு full unpolarized light which passes through the first polarized. Okay, first polarized. Now what is my intensity after crossing this polarized? My intensity will become I0 by 2, isn't it? I0 by 2. இதுல யாருக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், கரெக்ட்டா? எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. Now what is my intensity after crossing the second polarized? After crossing my second polarized, which is 60 degree with respect to the previous one, what is my formula? Of Malus law? If an intensity, if I0 before so after crossing this polarized, its intensity, if it is any angle with respect to the preceding, then my intensity will become I0 cos squared theta. This theta will be if there is another polarized before that, the angle between the transmission axis of these two polarized, isn't it? That's the angle theta. So now what is the angle here? Here my angle is 60 degree because this is, here it is horizontal, here it is 60 degree with respect to the preceding, isn't it? So my intensity here, it is what? I0 by 2. Here whatever the intensity, it will coming back with the additional term of cos square theta. So my cos square theta is what? Here my theta is 60. So cos 60 is what? Root 3 by 2. Root 3 by 2 the whole square, then which is equal to I0 by 2 into 3 by 4, which is equal to what? 3 by 8 I0. Okay, 3 by 8 I0. Okay, fine. This is my intensity. This is my intensity. Now this is passes through the next polarized. So what will happen? This is also, listen, so here it is also 3 by 8. Sorry, cos 60 degree, its value is 1 by 2. Okay, 1 by 2 only. Cos 60 is 1 by 2. Okay, 1 by 2. So it will become 1 by 8 I0. So then it will become 1 by 8 I0 as it is. Intensity will not change. Then additional term is cos square. What is my theta is 60 degree. Then it will also 1 by 2 the whole square. So its answer is 1 by 8 into I0 into 1 by 4. So 4 it's a 32. 32 I0 here. This will be crossing to the next polarized, then it will coming out with 1 by 32 I0 into 1 by 4. So 1 by 4 எதுக்கு போறதில்ல, cos square theta இருக்கு இல்லையா, so அதுக்கு தான் 1 by 4 னு போடுறேன், சரியா? So then it will become 34 into 2 எவ்வளவுடா, 128, கரெக்ட்டா? 1 by 128 I0. So after fifth, okay, after fifth 1 by 128 I0 into 1 by 4. சரியா? It will become 1 by 512. That's all. 1 by 512. Understand it? Understand it? Anybody have doubts in this part? Using Malus theorem எப்படி apply பண்றது? Malus law எப்படி apply பண்றது? யாருக்கு doubt இல்லல்ல? சரி, I hope you could understand this. Right? Okay, that's all about polarization. சரியா? உனக்கு என்ன கேட்பாங்க? Breeze's law பேஸ் பண்ணி நியூமெரிக்கல்ஸ் கேட்பாங்க, இல்லாட்டி Malus law பேஸ் பண்ணி நியூமெரிக்கல்ஸ் கேட்பாங்க. மத்தபடி தியரி பேஸ்ட்ல என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் தியரி பேசிஸ்ல क्वेश्चन பார்த்தா அப்படின்னா, சோ இந்த Breeze's lawவே திரும்ப தியரியா கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? இந்த ஒரு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா, என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க பாரு. Question is தியரி பேஸ்ல क्वेश्चन ஒன்னு கேட்டிருக்காங்க பாரு. Which when light is
light is incident at polarizing angle which one is completely polarized? Option A, reflected ray. Option B, refracted ray. Option C, both A and B. Option D, neither A nor B. So completely polarized. So எதிரா ஆப்ஷன் பார்த்தோனே அடிச்சிடலாம். இதெல்லாம் சரியா பார்த்தோனே அடிச்சிடலாம். பிரீஸ்டர்ஸ் லா கான்செப்ட் தான். சரியா? கரெக்டா? எஸ், ஆப்ஷன் ஏ. ரிஃப்ளெக்ஷன்ல மட்டும்தான் நமக்கு இது, ரீஃப்ராக்ஷன்ல நமக்கு எதுவும் கிடைக்காது. சரியா? தட்ஸ் ஆல். வேற இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா, அவ்வளவுதானே. மற்றபடி எல்லாமே சிம்பிளான கொஸ்டினா தான் இருக்கு. சரியா? எதுவும் கஷ்டமாலாம் இல்லை. சரியா? ஸோ இன்னொரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருக்கா, இன்னொரு கொஸ்டின் ஒன்று இருக்கு. ஜஸ்ட் ட்ரை திஸ். We will finish this topic. Final question: the velocity of light in air. The velocity of light in air is 3 into 10 to the power of 8 meter per second, and in water is 2.2 into 10 to the power of 8 meter per second. The polarizing angle is what? The polarizing angle of incidence. Angle of incidence is what? Incidence is option A 45 degree, option B 50 degree, option C 53.74 degree, option D 63 degree. Okay, this is the case. So is the correct answer அப்படினு நீ homework செஞ்சு பாரு. So answer comment sectionல post பண்ணுங்க. Okay, so bye up to this. So mostly இல்ல, நம்ம எல்லாமே ஆப்டிக்ஸ்ல ஃபுல்லாவே முடிச்சாச்சு. சரியா? ஒரு செட் ஆஃப் தியரி நியர்லி 8C பார்ட் 8 வரைக்கும் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். சரியா? ஸோ மொத்தம் 8 பார்ட் 8 மணி நேரம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நோ வே. ஸோ நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா தான் சொல்லியும் கொடுத்துருக்கேன். சரியா? ஐ ஹோப் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் அப்படின்றத நம்புறேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸஸ்ல நம்ம நெக்ஸ்ட் லைவ் இருக்கு இல்லையா, நெக்ஸ்ட் லைவ்ல வி வில் சி அபவுட் செமிகண்டக்டர்ஸ். ஓகேவா? செமிகண்டக்டர்ஸ் முடிச்சுட்டு மாடர்ன் பேசிக்ஸ் வரலாம். ஓகேவா? ஸோ பாய் டாடா, see you.